इव्हनिंग विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला हे तिसरं लेक्चर आणि we have started gravitation chapter. So we will continue the same chapter today also because we have learned about what is gravitation. Then we have learned about the formula, the derivation of gravitational force existing between the two masses separated by distance r. Then we have studied the gravitational constant, its value, what exactly it is, and its unit. Then I taught you a little bit about acceleration and also acceleration due to gravity. See, whenever force gets applied on any object, its speed changes. And under the constant force, the speed keep on increasing. As I told you yesterday, when you start hitting the tire of a bicycle, it starts running more and more speed. Initially, if you hit with the same force, it will start moving. Again, apply the same force. So, under the constant force, the speed of the tire will go on increasing. So, it is changing. And when the speed is changing, it is called as acceleration. And when the object is under free fall, when the object is falling down, free fall means the object is falling under only due to gravitational force. Suppose I am throwing a ball from a height downwards. The object should not have any other force acting on it, not even air resistance. That I will discuss much in free fall. So when the object is falling down under free fall, and you know why it is falling down, because Earth's gravitational force pulls the object down. It is constantly acting on the object. Hence, object gets accelerated, and the acceleration produced due to gravity in the object is 9.8 meter per second square. Means for every second, the speed will increase by 9.8 meter per second. And that is gravitational acceleration. Now, why I taught about that? Because in your book, that much detail it is not given the way I explained yesterday. Sorry. Giving only values, giving only part information doesn't help. You should understand if gravitational acceleration is, if I speak gravitational acceleration, first of all, what is gravitational acceleration? That is acceleration. First of all, you should understand what is acceleration. Increase in speed constantly per unit time. And since this increase in the speed per unit time is due to gravitational force, and increase in speed or change in speed is called as acceleration, and this acceleration is created due to gravitational force. This is called as gravitational acceleration. Okay, and that is denoted by G. And yesterday we have studied the relation between universal gravitational constant G and gravitational acceleration G, isn't it?
Today we will discuss about force and motion, right? And also we will discuss about Kepler's law and how Newton correlated Kepler's law. How that from the Kepler's law, gravitational force, universal gravitational force, which Newton found, discovered, how it is related, that also we will see. Okay. म्हणजे कुठेतरी केपलर्स लॉ आणि न्यूटनचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ह्या दोघांच्या मध्ये कसं न्यूटन्स लॉ जे न्यूटन्सने जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं डेरिवेशन काढलं त्या त्या डेरिवेशनला केपलर्स लॉ कशी मदत करतो that we will see. Okay, so first of all let us understand force and motion. तुमच्या पुस्तकामध्ये हा टॉपिक आहे, सॉरी ज्याच्यामध्ये इंक नसते तोच पेन समोर येतो. 1 सेकंड आहे, दुसरे पण आहे. शांतपणे शिकायचं, अगदी क्लासमध्ये बसल्यासारखं. टीव्ही वरती आहे असं काही समजायचं नाही, अगदी आरामात बसायचं. आणि तुम्हाला जर काही क्वेश्चन्स असतील, मी तुम्हाला काल पण सांगितलं, परवा, you can communicate to me on WhatsApp by through this number 9987938888. समजा तुम्हाला एखादा टॉपिक समजून घ्यायचा असेल, कारण तुम्ही आतापर्यंत अभ्यास करत आलाय. माझं इथं तुम्हाला येऊन सांगली मीडिया सर्व्हिसेस तर्फे हे चालू करण्याचं कारण असं आहे की काही काही गोष्टी तुम्हाला डीप मध्ये समजाव्यात, त्याचा अर्थ तुम्हाला कळावा. मी काय संपूर्ण सिलेबस तुमचा घेणार नाहीये, पण काही महत्वाचे पॉईंट त्याच्यामध्ये तुमचे मी घेणार आहे. ठीक आहे, जिथं मला वाटतं की तुम्हाला जास्त चांगल्या रीतीनं मी समजवू शकतो किंवा तुम्ही समजू शकाल. नाही समजलं तर मला परत तुम्ही व्हॉट्सअपवरती मेसेज पाठवू शकता. ठीक आहे. सो फोर्स अँड मोशन, काय फोर्स अँड मोशन बद्दल काय सांगणार? सिंपल तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. सपोज दिस इज अ फुटबॉल. या फुटबॉलला जर तुम्हाला मूव्ह करायचं असेल, पेनल्टी घेतात ना, पेनल्टी घेतात फुटबॉलमध्ये. आता रिसेंटली सगळ्यांनी फुटबॉल बघितलंय, अर्जेंटिनाची मॅच आहे, अर्जेंटिनाच फेवरेट 1986 पासून. 86 मध्ये नाही पाहिलं मी जास्त, पण त्याच्यानंतरचा जो वर्ल्ड कप होता त्यामध्ये मी पाहिलं की माराडोनाशी त्यावेळी ते आय थिंक मला आठवतंय माराडोनाला फील्डवर घेऊन गेले होते 2 टेस्टसाठी बहुतेक, मला आठवत नाही एक्झॅक्टली, पण मला ते त्यावेळी खूप त्रास झाला होता, कारण माराडोना माझा खूप फेवरेट होता आणि तेव्हापासून अर्जेंटिना जिंकली नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा वर्ल्ड कप पाहायला बसायचो त्यावेळी अर्जेंटिना हारली की आम्ही पण ते फुटबॉल बघायचं बंद करायचो. नंतर नंतर इटली थोडी आवडायला, सगळ्यांना ब्राझील आवडते, इतकं नाही आवडत. म्हणजे एक ते इमोशनल अर्जेंटिनाशी अटॅचमेंट. तर बिकॉज ऑफ रिसेंटली जेव्हा जिंकली मॅच, सेमीफायनल पाहत बसलो होतो त्यावेळी पण नेदरलँडच होता बहुतेक, फार त्रास झाला, पण शेवटी जिंकली मॅच आणि वर्ल्ड कप also त्यांनी जिंकलं. खूप छान. आणि मेसी सुंदर प्लेअर आहे, त्याच्याबरोबर तर त्याचे जे मित्रमंडळी होते त्यांच्या अल्वारेस, मार्टिनेस, डिमारिओ, छान प्लेअर, छान छान, खूप छान टीम आणि मला खूप आवडलं. आय वॉज व्हेरी हॅपी. तर फुटबॉल, सो हा जो फुटबॉल ग्राउंड वरती असतो पेनल्टी स्ट्रोक घेताना, तो काय आपल्या आपल्या गोलमध्ये जात नाही, बरोबर की नाही, कोणीतरी त्याला मारावं लागतं, किक करावं लागतं. सो दिस किकिंग द बॉल इज नथिंग बट application of force. It is a force which is applied on that football, and that's why that football moves into that towards the goal post, towards goal post. Penalty होऊ दे ना होऊ दे, गोल होऊ दे ना होऊ दे. So it moves. आपल्याला काय शिकायचंय की जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या गोष्टीवरती फोर्स अप्लाय नाही करत तोपर्यंत ती गोष्ट
ती पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, गोष्ट नव्हे ऑब्जेक्ट, त्याच्या स्टेटमध्ये चेंज येत नाही. द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डझंट चेंज. सपोज, थोडं इंग्लिशमध्ये बोलतो. सपोज द ऑब्जेक्ट इज ॲट रेस्ट. तसा फुटबॉल त्या पेनल्टी घ्यायसाठी गोल पोस्टच्या समोर ठेवतात. That ball is at rest, isn't it? So when the force is applied, when the ball is kicked, that ball starts going towards the goal post. Or कुठं पण जिथं ज्या दिशेनं मारला त्या दिशेनं तो बॉल जाईल. Right? So change in motion here because of the application of force. The object from the rest started moving due to application of force. That's why it is force and motion. आता हा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये होता. दुसरी गोष्ट काल तुम्हाला सांगितली की पहिल्यांदा मी टायरला मारलं आणि मारत 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 गेलो. टायरचं स्पीड वाढत जातो मित्रांनो. आपण ही गोष्ट फार आपल्याला कॉमन आहे. अँड सुरुवातीला मारलं, परत त्यात एक सारखं मारत जावा. कॉन्स्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स, the speed will keep on increasing, isn't it? So एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे टायर जर मोशन मध्ये असेल आणि तुम्ही त्याला फोर्स अप्लाय करत गेला तर ते ऑब्जेक्ट स्पीड वाढत जातो. कमी फोर्स लावला स्पीड कमी. Isn't it? Means what? Force not only changes the state of rest into state of motion. म्हणजे रेस्ट मधल्या ऑब्जेक्टला फक्त चालू करणं असं नाही, चालत्या ऑब्जेक्टची स्पीड पण वाढवतं. द इट फोर्स इन्क्रीजेस द स्पीड ऑफ द मूव्हिंग ऑब्जेक्ट ॲज वेल. Isn't it? So there is a change in the speed also because of force. Force काय काय करतं? Changes state of rest of an object to state of motion. Isn't it? हे का सांगतोय तुम्हाला? त्याच्यानंतर सर्क्युलर मोशन अभ्यास करायचा आहे. मग तो की मी हे का सांगतोय. त्याच्यानंतर हे झालं फर्स्ट. सेकंड, it increases the speed of the object which is already moving, isn't it? Increases the speed of the object which is already moving. पण इथं थोडस विचार करायसारखं आहे. फिजिक्स मध्ये तुम्हाला फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी असं तुम्ही शिकला असाल. ऑब्जेक्ट ज्या दिशेनं जातंय, you should apply force in the same direction, then speed will increase. It increases the speed of the object which is already moving. याच्यामध्ये एक सेंटेन्स तुम्हाला ऍड करावं लागेल. If the force is applied in the direction of motion. If the force is applied against the direction of motion, object's speed will come down. So you should add it here. Reducing speed, increasing speed is acceleration or effect of force. It is due to effect of force. Is it? Now third what? This is very important point. If the object is moving, suppose माझ्याकडे असा एक बॉल कोणीतरी पाठवला. सगळ्यात
आपल्याला माहित असलेलं एक एक्झाम्पल म्हणजे कॅरम. कॅरम खेळतो आपण, स्ट्रायकरनी मारतो, then that particular piece, it moves, okay, sometime it hits the border of carom and changes direction, isn't it? So when this piece goes and hit that border of a carom, that border of a carom also exerts force on that piece. Newton's third law. And that piece changes direction. म्हणजे फोर्स काय करतं? It changes direction of motion. You can write down this. I will wait for a minute. कारण मला हे पुसायचं. वेट म्हणजे पाणी पिलं थोडंसं. आवाज येतोय व्यवस्थित? हो. पाणी भरपूर प्या. आता बसला असाल लेक्चर पाहिला तर एक लिटर बॉटल पाण्याची बाजूला ठेवायची आणि पीक प्यायचं पाणी. Okay? So I will just rub it. Wipe it, not rub. It is called wiping. पुसणे. रबिंग इज म्हणजे आपण ते रबरने जे करतो ते रब. Now, why I told you about this force and motion? आता हे तर आपण पाहिलं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मध्ये ज्यावेळी न्यूटनला कळलं की ऍपल खाली पडतोय, so that motion which was in downward direction is due to force. And force is responsible for the motion, isn't it? So now we will study about circular motion. मी थोडंसं जास्त याच्यामध्ये तुम्हाला आयडिया देईल. सर्क्युलर मोशन म्हणजे पुस्तकात कितपत आहे मला कल्पना नाही. Circular motion. Now, what do you mean? What do you mean by circular motion? A motion along the circular path is circular motion. Motion along circular path is called as circular motion. याचं खूप छान एक्झाम्पल तुमच्या पुस्तकात दिलंय. याचं एक्झाम्पल असं दिलंय आणि हे युनिव्हर्सल एक्झाम्पल आहे. कुठल्याही IGSC म्हणा, SSC म्हणा, IB म्हणा, SSC, CBSE सगळ्या पुस्तकामध्ये हे एक्झाम्पल आहे की एक मुलगी किंवा मुलगा दाखवलाय आणि त्यांच्या हातात धागा आहे. काय आहे? एक थ्रेड, स्ट्रिंग.
आता काहीतरी हात आहे बघ आणि त्यांचं काहीतरी डोकं वगैरे असतं. ते खाण्याचा प्रयत्न करतो माझी काय डाळी एवढी काय छान नाही. ठीक आहे असं आहे आणि ते हातात असं घेऊन फिरवतो असा फोटो आहे बघा तुमच्या पुस्तकात. मीन्स वॉट there is a thread and a stone is tied at one end of the thread and other end of the thread is in hand of that particular boy or a girl shown in your book. He or she moves that stone like this. त्यांच्या हातात एक थ्रेडचा दुसरा एंड आहे आणि असं असं ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये फिरवलेलं आहे असं बघ. असं फिरवलं असतं ते व्हर्टिकल प्लेन असं फिरवलंय हॉरिझॉन्टल प्लेन राईट. तर ती जी मोशन आहे दॅट इज द सर्क्युलर मोशन ऑफ दॅट स्टोन. त्याचा फोटो आपण असं जर वरनं पाहिलं 7व्या मजलीवरून आणि हे जर पहिल्या मजल्यावरती तो मुलगा मुलगी असेल रस्त्यावरती आपण वरनं पाहिलं तर आपल्याला ही सर्क्युलर मोशन अशी दिसेल. हा तो स्टोन आणि हा हात आपल्याला ह्यांच्याशी काय तर कळतलेलं नाही. हा सेंटर तो हात म्हणजे जिथं थ्रेड धरलेला आहे तो पोर्शन म्हणजे सेंटर ऑफ दॅट सर्क्युलर पाथ along which the stone making its circular motion. Okay. Now, का बरं तो स्टोन कंटिन्युअसली सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतोय? Why that stone is moving in a circular path? Because it is that stone is tied to this thread and this thread doesn't allow that stone to leave the circular path. Please understand that thread doesn't allow to move that stone from the circular path. जर तुम्ही तो थ्रेड सोडला तर हा जो समजा या पॉइंटला तो स्टोन आहे आणि जर तुम्ही इथं त्याला सोडला होता तर हा स्टोन या दिशेने जातो. त्याला समजून घ्या आणि सगळं व्यवस्थित तुम्हाला सगळं जोडून का कुठली गोष्ट केव्हा बोलतो हे तुम्हाला सांगेल. त्याच्यानंतर समजा हा स्टोन इथं आला आणि जर इथं सोडला तर तो या दिशेने जाणार. हा स्टोन समजा इथं आलेला आणि या दिशेने सोडला तर इथं आल्यानंतर हात सोडला स्ट्रिंग सोडलं तर तो स्टोन असा ह्या दिशेत निघून जाईल. तर हा झाला एक्सपेरिमेंट. आता ह्याच्यामध्ये फिजिक्स काय सर्क्युलर मोशन याच्यातून आपल्याला काय शिकायचं ते तुम्हाला सांगतो. जेव्हा हा थ्रेड हातामध्ये होता मित्रांनो हा स्टोन कंटिन्युअसली सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरत होता. याचा अर्थ या स्ट्रिंगने त्या स्टोन वरती कंटिन्युअसली फोर्स अप्लाय केला होता आणि त्या फोर्स असल्यामुळे तो स्टोन आपली ही सर्क्युलर पाथ सोडून जात नव्हता. The stone was not leaving the circular path due to the force exerted on the stone by the string. String continuously applying force on this stone, and that's why the continuous force which was acting on that stone making that stone move in circular path. It was not, it cannot leave the circular path because the force was acting due to this string on that stone. म्हणजे काय सर्क्युलर मोशन मध्ये राहण्यासाठी त्या स्टोनला एक कंटिन्युअस कॉन्स्टंट फोर्स पाहिजे तरच तो राहील सर्क्युलर पाथ मध्ये. Otherwise the stone will not remain in a circular path. If you leave this stone will follow
this path. If you leave the thread when the stone is here, the stone will follow the motion in this direction. बघा तुम्ही करून as a experiment. मग मी काय सांगितलं तुम्हाला हा stone was continuously moving in a circular path because of the force which was acting on it due to this string. आता अंत नाही आहे तो स्ट्रिंग मुळे कनेक्टेड आहे म्हणून स्ट्रिंगच्या बद्दल आपण बोलतोय. The force was acting on the stone due to the string, and that force was keeping that stone in a circular path. The force which keeps the object in circular path is called centripetal force. Simple आहे. काय म्हणायचं त्याला? Centripetal force. त्यांना काढून टाकू आपण. हे आपल्याला कळलं. The force which keeps the object in a circular path is called as centripetal force. And what is the direction of that force? The direction of that force is towards the center of the circular path. असा बोलतो ना stone. So the direction of force is towards center of the circular path. And it is along the radius, isn't it? It is along the radius. It is along the radius towards the center. So centripetal force, if somebody wants, if they ask you question, what is centripetal force? You should say the force which keeps the object in circular motion, or the force due to which the object performs circular motion of constant radius, definitely. It's called centripetal force, and the centripetal force is along the radius towards the center. These three lines are important. Okay. So I will write down centripetal force. पुस्तकातली डेफिनेशन तुमच्या जे आहे तुम्ही ती द्या. त्याच्या मागचा अर्थ तुम्हाला आता कळाला. वाचल्यानंतर आणखी छान कळेल. ठीक आहे. जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट समजते मित्रांनो त्यानंतर तुम्ही वाचाल तर जास्त छान अभ्यास होतो. Whenever you read physics, especially physics I'm talking, physics is a wonderful subject. Excellent subject. It just require a most what you can say focused study, and it requires lot of understanding power. And if you take interest, definitely you will develop the understanding power. आपल्या बुद्धीला कुठल्याही म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. सायकल शिकवल्याशिवाय तुम्हाला चालवता येत नाही. शिकल्याशिवाय. जो व्यक्ती सायकल कधीच चालवत नाही त्याला सायकल कधी येणार नाही. म्हणजे क्षमता, नॉलेज, एखादी प्रॉपर्टी ही डेव्हलप होते ते केल्यामुळे. अभ्यास तुम्ही करायची पद्धत जर बदलली तर तुमच्या बुद्धीची वाढ त्या पद्धतीने होणार. अशा पद्धतीने अभ्यास केला पाहिजे. तेव्हा अभ्यास करताना ऑटोमॅटिकली ते दरवाजे उघडले जातील आणि त्या पद्धतीने अभ्यास होईल. सवय लावा. 10वी पर्यंत छान वाटतं पण जेव्हा तुम्ही 11वी 12वीला जाल त्यावेळी खरोखर चॅलेंजिंग असतो अभ्यास. आणि त्यावेळी तुम्ही असं centripetal force, the force which keeps the object in circular motion is called as centripetal force. It is towards the center. Yes, it's towards the center along the radius. पाठ करून लिहाल. Not good way to study. You should understand. Okay, so do that. So first of all, what we studied a motion
of an object along circular path is called circular motion. Number one. Number two, a motion of an object along circular path is called a circular motion. I'm sorry, it's correct. Second, a force which keeps the object in circular path. Simple. Moving. थांबा. आपण आपली डेफिनेशन करू थांबा. A force which keeps the object in circular path. Moving in circular path. Keeps the object moving in circular path is called centripetal force. You can write down this. Then you can write down this. Third, centripetal force मी संपूर्ण लिहित नाही तुम्ही लिहा. Centripetal force is along the radius towards the center. Towards the center म्हणणं गरजेचं आहे. Towards the कारण we are talking about certain circular motion. So we must say that. मध्ये मध्ये बंद पडत आहे. असं काही झालं तर मला तुम्ही मेसेज करा. आणि मित्रांनो तुम्ही माझ्या फोनवरती व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून कनेक्ट होऊ शकता. तुम्हाला काही शंका कुशंका असतील तर आपण त्याचं निरासन देऊ. ओके. So you can always communicate to me on my phone. My phone number is I'm leaving this. You can watch on my YouTube also. And this number is 99 मी तर लिहूनच ठेवतो 9987938888. And be in touch with me on this phone if you need any help from me. I'm always open to help you guys. So this you can write down this.
Okay, so we will rub it now and we will go for this particular diagram. We will rub it. I will wipe it. So now let us understand about this diagram. I will just wipe it and I will draw once again. त्याला आपल्या सांगलीमध्ये वगैरे शेतामध्ये गोपन नावाचे प्रकार ते गोपनच बोलतात असे ते असा मोठा धागा असतो आणि त्याच्यामध्ये दगड असतात असं एक वाटीसारखं असतं असं वाटी असते ही आतमध्ये खोल त्याच्यामध्ये दगड असतात छोटी छोटीशी दगड आणि असं फिरवलं जातं आणि ते हात थांबला की ती दगड त्या दिशेनं जातात जसं तुम्हाला सांगितलं कुठल्या दिशेने जातात समजा या वाटीतली दगड आहे आणि इथे मी हात थांबवला फिरायचा तरी दगड ह्या दिशेने जाणार आणि समजा ही थ्रेड आहे आणि हा स्टोन आहे आणि मी फिरवतो आणि हा स्टोन इथं आला आणि मी हात सोडला तर हा स्टोन या डिरेक्शननी जाणार जर इथं स्टोन असताना मी हात सोडला तर या डिरेक्शनला जाणार इथं असताना मी स्टोन जर सोडला तर या डिरेक्शन कारण हा स्टोन आपण असा फिरवतो ना असा फिरवतो तर या डिरेक्शनला तर मित्रांनो जर तुम्ही हे पाहिलं हे आणि हे काय आहे माहितीये का या प्रत्येक पॉइंटला हा जर स्टोन असा फिरत आहे या प्रत्येक पॉइंटला त्याच्या मोशनची जी डिरेक्शन आहे ती अशी असते या ठिकाणी जर तो आला तर त्याची डिरेक्शन अशी असते या ठिकाणी आला त्याची डिरेक्शन ऑफ मोशन अशी असते म्हणून जर तुम्ही इथं हात सोडला तर त्याच्यावरती सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट होत नाही तो सर्क्युलर मोशन मध्ये राहणार नाही तो त्याच्या मोशन मध्ये ज्या ठिकाणी तुम्ही त्याला सोडलं त्या ठिकाणी त्याची जी मोशन डिरेक्शन ऑफ मोशन असेल त्या डिरेक्शन तो जातो तो का म्हणतोय तो का सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतोय कारण त्याच्या हा फोर्स होत होता तसा फोर्स हा निघाला हे साहेब निघून this point the direction of motion of that stone object which is performing circular motion is in this direction and this direction you can get by drawing the tangent to the circular path at this point the tangent जे लाइन जे सर्कलला टच करते एकाच पॉइंटला या ठिकाणी ही टँजंट या ठिकाणी ही टँजंट so if the object is here and performing circular motion the direction of the motion of the object at this point is like this प्रत्येक पॉइंटला डिरेक्शन चेंज होते कारण प्रत्येक पॉइंटला फोर्स ऍक्ट होत असतो and whenever force acts on an object it can change the direction तिसरं वाक्य आपण जेव्हा फोर्स अँड मोशन मध्ये शिकलो and I told you it is very important for me because that force was constantly acting the direction was changing at every point and this object was following the circular path since the force was released this object did not follow the circular path it followed this direction because at this point the direction of motion was in this direction along this tangent so at every point the direction of motion of the object performing circular motion is different it is along the tangent drawn to that circle at that point where the object is पण त्या दिशेने तो का जात नाही सेंट्रिपेटल फोर्स इज ऍक्टिंग व्हिच इज कीपिंग इट इन सर्क्युलर मोशन कळलं सो दिस इज सेंट्रिपेटल फोर्स
And about, I told you about the direction of motion of the object at every point, it is along the tangent. But तो ह्या दिशेत का जात नाही, कारण त्याच्यावरती सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट होतो, आणि जेव्हा कॉन्स्टंटली फोर्स ऍक्ट होतो, तो ऑब्जेक्ट त्या फोर्सच्या अंडर, सॉरी, that particular object always follow the instruction of that force. तो फोर्स सांगेल तसं तो करतो, मारलं की पळतो, फोर्स सांगतोय पळा पळा. फुटबॉलनी किक मारली, गोल पोस्टला मारली, गोलमध्ये जाईल. बाहेर मारलं तर बाहेर जाणार. जसं फोर्सची डिरेक्शन तसा बॉल जाणार. तर हा फोर्स जो आहे, इट इज अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. दॅट्स वाय इट कीप्स द ऑब्जेक्ट इन सर्क्युलर पाथ. Otherwise, object will move in this direction if the force is released at this point. At this point, if the force is released, it will go in this direction. Correct? Good. Draw kara this. You can draw this diagram. तोपर्यंत आम्ही पाणी घेतो. मेसेजेस येत असतात, चांगली गोष्ट आहे. देव त्या सगळ्यांचं देव. Right? I am on phone number this line. You can communicate to me at this number at any time. Anytime म्हणजे मेसेज पाठवा. WhatsAppला. Whatever you need, I will try to reply you. Okay. So we understand circular motion, and we understand about centripetal force. We understand about the direction of the object, motion of the object, direction of motion of the object at every point along the tangent to the circle at that point, and why the object keep on moving in circular path. We understood that. Now, what is that we are going to see now is Kepler's law. I hope the spelling is correct. अरे वाह. It is correct. So it is Kepler's law. So हे पण एक सायंटिस्ट होते केपलर. त्यांनी 3 लॉ सांगितले. सगळ्या आपण 3 लॉ शांतपणे आणि परफेक्ट ऐकू, परफेक्ट समजून घ्या. व्हॉट वॉज हिज फर्स्ट लॉ? त्यांनी काय सांगितलं फर्स्ट लॉ मध्ये? हे जे प्लॅनेट्स आहेत which are moving around the sun, the orbits, म्हणजे तो जो पाथ आहे, what is orbit? It is the path in which planets move around the sun. That is orbit. That path, the path in which planets
revolve around the sun is elliptical, अंड्यासारखं, oval. It is not circular, it is elliptical. ज्या पद्धतीनं सर्कलला एक सेंटर असतो त्या पद्धतीनं इलिप्स हा जो शेप आहे त्याला इलिप्स म्हणतात. साधारणतः असा, एक मिनिट, I will draw little bit better. Yeah, it is better. Okay. Planets revolve around the sun in elliptical orbit आणि जसं सर्कलला एक सेंटर असतो तशा ह्या इलिप्स आकृतीला, फिगरला दोन असतात, पण त्याला सेंटर नाही म्हणत, त्याला म्हणतात फोकस. आपण how you define circle? I do not know if you understand circle definition. Circle is a set of all the points which are at equidistant from the center, from a point. Circle is a set of the points which are at equidistant, which are at equal distance from a single point. That single point is called a circle, and the constant distance, equal distance, is called as radius. का सांगतोय हे? सांगतो. सर्कल काय शिकवताय म्हणतील काय? करायचं डेफिनेशन वगैरे असं समजून घ्या, छान असतं. स्वतःची डेफिनेशन करायची. दिस इज एलिप्स. तर या पर्टिक्युलर डायग्राम फिगरची हे जे सगळे पॉइंट्स आहेत त्याचं या दोघांशी काहीतरी रिलेशन असतं. जसं मी तुम्हाला सेंटरचं रिलेशन काय सांगितलं, सेंटर, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर ॲट इक्विडिस्टंट फ्रॉम दॅट सेंटर. तसंच या सगळ्या पॉइंट्सचं या दोघांशी काहीतरी नातं आहे. ती त्याची डेफिनेशन आहे आणि ते तुम्हाला 11वी मध्ये गेलं तर कॉनिक सेक्शनच्या अंडर तुम्हाला शिकायला मिळेल. ठीक आहे, आता त्याच्याबद्दल जायला. तर याला म्हणायचं फोकस, F1 and F2. Right? So Kepler's first law काय? The law says planets revolve around the sun in elliptical orbit. Elliptical. In elliptical orbit with sun is at one of the foci. Focus अनेक वचन, foci. With sun, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Double नाही, single. Elliptical म्हटलेलं नाही, ellipse म्हटलं. Elliptical पण म्हणू शकता. मी माझ्या पद्धतीने तुम्हाला केपलर्स लॉ सांगितलं. Planets revolve around the sun in elliptical orbit. त्यांनी काय म्हटलं, the orbit of a planet is an ellipse. As an ellipse with sun at one of the foci. Focus, plural foci, one of the foci म्हणजे एका फोकस वरती असतो. जर सन इथं असेल तर हे प्लॅनेट समजा इथं असं. सन इज ॲट वन ऑफ द फोकाय. हा झाला पहिला केपलर्स लॉ. आता दुसरा लॉ काय करूया, त्याच्यावरती सगळं आहे. दुसरा लॉ महत्वाचा आहे. हे काय पहिला लॉ सोपंच आहे की प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन, असं पण म्हणा, विथ सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. किंवा पुस्तकातलीच लँग्वेज पाहिजे असेल तर लिहा, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोकाय. दुसरा लॉ काय आहे? दुसरा लॉ फार महत्वाचा आहे. द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन
The line joining the planet and the sun, ही line sweeps. ठीक आहे, पहिला सांगतो मग तुम्हाला अर्थ शब्दशः सांगेल, मराठीत अस्खलितपणे सांगेल. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. इथून इथं यायला पहिला अर्थ सांगतो शब्दशः, मग तुम्हाला लॉ लक्षात येईल. इथून इथं यायला जर टी टाइम लागत असेल, हे पहा, हे असं इथून इथं, तर हा जो पेननी एरिया असा जो स्वीप केला, हा एरिया आहे तो. म्हणजे इथून इथं आल्या येताना या प्लॅनेटला इथून इथपर्यंत येताना एवढा एरिया त्यांनी कव्हर केला. कुणी कव्हर केला? या रेडियसनी. या रेडियसनी कव्हर केला. रेडियसने असं झाडून काढलं. स्वीप्स द एरिया. असं इथं होतं, असा एरिया, म्हणजे हा सगळा एरिया असा स्वीप केला आहे की नाही, त्याला म्हणतात स्वीपिंग. The line joining the sun and the planet sweeps this much area in time t. बरोबर. आता समजा हे प्लॅनेट इथून इथपर्यंत गेलं टाइम टी मध्ये. लक्ष द्या, टाइम टी मध्ये इथून इथं गेलं प्लॅनेट, and the line joining the planet and the sun sweep this much area. बरोबर. आता इथून इथं बघा, the line joining the sun and planet इथून असं इथपर्यंत आलं, sweeps this much area. बरोबर आहे. दोन्ही ठिकाणी टाइम काय आहे? टी आणि टी सेम टाइम. तर जवळ असेल, इथं असेल, इथं असेल, in time t the planet, the line joining the planet sweeps this much area. In time t it is sweeping this much area when it is going from here to here. आणि मित्र हो, ही एरिया आणि ही एरिया इक्वल असते. दिस इज सेकंड. समजा इथं असेल, टाइम टी मध्ये इथे येणार, एवढा हा एरिया, हा एरिया, हा एरिया सेम असणार, कारण टाइम टी आहे, सेम टाइम. कुठेही असो, सेम टाइम इंटरवल मध्ये द लाइन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हा टी टाइम इक्वल इंटरवल आहे. इथून इथे येताना या लाईननी जो एरिया स्वीप केला, स्वीपिंग म्हणजे काय? साधारणतः तुम्ही एक पट्टी, तुमच्याकडे ते लहानपणी किंवा खडू असतो ना, खडू, ब्लॅक बोर्ड आणि खडू, तो खडू असा ठेवा ब्लॅक बोर्ड वरती आणि इथं मार्क करा आणि इथं मार्क करा आणि इथं एक मार्क करा फळ्यावरती स्कूल मध्ये, आणि इथं whatever. One second, sometime it goes. Okay, sorry. So what you should do, तुम्ही फळ्यावरती असे 3 पॉइंट करा and you keep it here like this, the chalk, खडू, आणि त्या खडूला असं करा, म्हणजे जो तो एरिया तुम्हाला असा पांढरा दिसेल, that is called area swept by this particular line. या लाईननी इथपर्यंत येऊपर्यंत एवढा एरिया स्वीप केला. Swept. So Kepler's second law. The line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. This is the Kepler's second law.
I hope I could able to tell you in a better way. स्वीपिंगचा अर्थ स्वीपिंग तुम्हाला सांगितलं मी अशा पद्धतीनं खडू जर तुम्ही फिरवला तर तो खडू पांढरं सगळं करेल. दॅट इज एरिया स्वेप्ट. The line joining the sun and the planet sweeps, covers equal area in equal interval of time. याचा समजा टाइम टी मध्ये इथून इथं गेला, टाइम टी मध्ये इथून इथं गेला, टाइम टी मध्ये इथून इथं गेला आणि चौथं काढूया. आता हे जवळ आहे ना, मग एरिया मोठा दाखवायला पाहिजे. म्हणजे हे हा डिस्टन्स मोठा जरी असला, हा डिस्टन्स मोठा असला, हा डिस्टन्स कमी असला, हा डिस्टन्स कमी असला, पण ही एरिया जी स्वेप्ट केलेली आहे ही 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 आणि ही इक्वल असते बाळांनो टाइम टी. The line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. That is Kepler's second. तर आज आपण दोनच लॉ शिकणार केपलरचे. तिसरा लॉ मी तुम्हाला का सांगतोय, तिसरा लॉ सांगितल्यानंतर त्या लॉ बरोबर आपल्याला न्यूटन्सनी जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा एक्सप्रेशन दिलेला काढलंय आपण. व्हॉट एव्हर द एक्सप्रेशन वी हॅव डिराइव्ड फॉर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याचा आणि केपलरच्या थर्ड लॉचा संबंध आहे. So we will take it together in next lecture. Today we will stop here. Good night. Take care. God bless you. काळजी घ्या. आपल्या आसपासच्या लोकांना मदत करा. ज्यांना गरज आहे त्यांना मदत करा. आपण जेवढं कमवतो देवाने आपल्याला या जगात आणलं, श्वास घ्यायला भरपूर ऑक्सिजन दिला, प्यायला पाणी देतो, राहायला घर देतो, देवच करतो. तर हे जे देवानं आपल्यासाठी केलंय त्याला एक प्रकारे थँक्यू म्हणायचं. मंदिरात मशिदीत इकडं तिकडं गेलं, पूजा अर्चना केली म्हणजे थँक्यू नव्हे. पूजा अर्चना आपल्या समाधानासाठी असते, आपल्या मनाची शांतीसाठी आली असते. बाबा आज गेलो, प्रार्थना केली, या नमाज पडलो, जे काही केलं ते केलो, मग मी धन्य झालो, पुण्य झालो, पाप माझी मिटली असं नसतं. माणूस आहे आपण, फार चुका करतो छोट्या छोट्या गोष्टी. प्रत्येक वेळी आपल्याकडे काही ना काहीतरी अशी बाजू पण पाहिजे जिथे देव आपल्या चांगल्यासाठी विचार करेल. आणि ती बाजू म्हणजे पुण्य करावं. एखाद्या गरीब व्यक्तीला खायला प्यायला द्यावं, एखाद्याला कपडे नसतील तर त्याला कपडे द्यावे. आम्ही हे कोरोनाच्या काळात खूप केलं. मला विद्यार्थ्यांनी इतकं छान छान काम केलं. अन्नधान्य वाटप केलं, झाडं खूप विद्यार्थ्यांनी लावली, खूप, आणि पालकांनी पण त्यात सहभाग घेतला. खूप छान वाटलं ते कोविडच्या काळात. मला आवडेल तुम्हा लोकांशी संबंध अशा पद्धतीचं ठेवायला, जेणेकरून तुम्ही पण खूप छान छान समाजकार्य कराल आणि शिकायला पण तुम्हाला छान मिळेल. ठीक आहे. सी यू टुमॉरो. उद्या नाही, उद्या शनिवार आहे. आपण फक्त सोमवार ते शुक्रवार करतो. सोमवारी संध्याकाळी 9 वाजता. ओके. टेक केअर. काळजी घ्या.